Full topic. So we'll be seeing cultivation of azolla. Azolla, as you all have, I guess you would have studied in your undergraduation as an example for a biofertilizer. So azolla வந்து உயிர் உரம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு example. Okay, so this is you would have seen, most of you would have seen this. It is called aquatic fern. It is a pteridophyte. Okay, and definitely you would have seen this fern growing in water bodies. This is a very common pteridophyte which grows very easily and which provides with the maximum nitrogen requirement. It is a very good nitrogen biofertilizer, and it is actually grown along with paddy. In the paddy fields, it grows along with rice in the paddy fields. So it takes care of the nitrogen requirements for the growing rice plant. So it is. We are going to see how the azolla cultivation is done. What are the requirements for cultivating azolla in small scale and large scale? What are the benefits of azolla? Okay, and in the end, I'll be showing you a demonstration how it is being done. It's a small video which will demonstrate how azolla is cultivated. So why do you need azolla? Why azolla is a very important, commercially important, entrepreneurial, strategy. Like anybody can take up this azolla cultivation if you are interested, and it can be a added income for you. So it doesn't require much of land or any input. முதல் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் தேவைப்படும். So capital requirement is very less. So why azolla means there are so many problems when you use chemical fertilizers. Okay, and mainly nitrogen is very very limited. So to make, and plants need a good nitrogen amount, for a good yield. So nitrogen efficiency is very less when you use the normal nutrient management in the rice field, specifically in rice field, because when you grow legumes, they can fix their own nitrogen in their root nodules. Rhizobium அப்படின்னு ஒரு அகவுட்டுண்ணி இருக்கு. ஸோ அதன் மூலமாக நைட்ரஜன் சத்து வந்து தழை சத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து it will be fixed directly into the roots of the legumes. But ours is a normally rice growing state. Like southல வந்து we need lot of rice. But rice being a monocot, there is no way for fixing nitrogen inside the roots of the rice. Okay, so the problem is with rice needs any plant for that matter needs a very good amount of nitrogen as a fertilizer. So when you use traditional chemical fertilizers, nitrogen fertilizers, the efficiency of it only 20 to 30% of the traditional nitrogen fertilizers reaches the plant. Others are all leached out. That means they are just wasted. They get leached out into the water body. Okay, so rice field, if you put chemical fertilizer, nitrogen fertilizer to the rice field, only 20 to 30% of it reaches the plant. The rest all goes waste as runoff water. So, and another problem with chemical nitrogenous fertilizer is it, changes the pH of the soil. Okay, it changes the pH of the soil, so it leads to, it leads to ill health of the soil. They say the soil becomes less fertile. The soil becomes very weak to, to support plant growth, and otherwise also there is loss of nitrogen due to denitrification, leaching, as I already told you. Denitrification and nitrate fertilizers are the we will put in the soil. Normally all chemical nitrogenous fertilizers are nitrates and ammonia salts. So most of it will be converted to gaseous nitrogen, because in the soil there are a lot of
nitrogen consuming bacteria, that which convert the nitrates and the ammonia to gaseous nitrogen. You call them denitrifying bacteria. So they act on these chemical nitrogenous salts, and they convert it into atmospheric nitrogen, which is a waste, which is an utter waste. You know, it doesn't serve the purpose of adding fertilizers to the soil. And due to the high solubility of nitrogenous fertilizers, they easily get removed from the soil. If it rains, no, the nitrogenous fertilizers, they just get washed out, okay, and they end up into the pond or any water body. And definitely the fertilizers are highly cost, I mean, they are cost wise also, they are very high when compared to biofertilizers. And what happens is, due to the runoff, when the nitrogenous fertilizers, they just get leached out, they even I mean, they promote weed growth. ஸோ ரைஸ் மட்டும் வளராம களை செடிகளும் சேர்ந்து வளரும். So the nitrogen promotes the growth of weeds also. So that also becomes a problem. And again, high cost of animal feed. Now, when you want to use nitrogen as a animal feed to improve the health of animals, ஆடு அந்த கோழி பண்ணை அந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்கிறவங்க நைட்ரஜன் சத்தை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ that becomes costlier. So these are some of the problems, basic problems, which leads to the cultivation of a more clean fertilizer, biofertilizer. Azolla is otherwise called mosquito fern, otherwise called duckweed fern, fairy moss. All these are other names of the common names of the plant. Water fern, free floating aquatic fern. So it belongs to the family Salviniaceae under pteridophyte, and it grows in fresh water. It is available on moist soil, ditches, wherever you have water collection, a shallow water collection, you can grow azolla. Okay, and it is very widely distributed because it requires doesn't need specific temperature requirement at all. So it grows well in tropical நம்மளுடைய country Indian climate. It's very very suitable for growing azolla. So it comes in different shapes, but shape of Indian species is triangular. See, it is almost the shape structure of the azolla is it looks triangular. So Indian species is triangular, they say. So you have roots, very very simple roots which come from the ventral surface of the plant, and the dorsal lobes, which you can see the upper side of the plant vegetative body has symbiotic association with blue green algae, Anabina azollae. So Anabina is a blue green alga, cyanobacterial members. It is structurally similar to nostoc. So it lives in symbiotic association within the cortical region of the within the internal cells, intracellular spaces of the pteridophyte. And the fern is capable of, just because of the presence of Anabina azollae, the fern is capable of fixing atmospheric nitrogen, the gaseous form of nitrogen, in the form of ammonium. Okay, in the form of ammonium. So this ammonium is is taken up very readily by the plants because it is very soluble. Ammonium is very soluble, and it directly gets incorporated as amino acid inside the plant. So the fern is the actually the Anabina azollae, which is found inside, growing inside the fern. It fixes the gaseous atmospheric nitrogen within its cells as ammonium, and once it releases the ammonium, it is taken up by the plant. So once the cells die, or when the once the azolla cell gets dead and decayed, the ammonium is released and the plant readily takes it up. It is easily assimilable form. That means it is easily taken up. Okay, and immediately directly it gets incorporated as amino acid. So it is a soluble nitrogen. It is called soluble nitrogen. So that is one important benefit of using azolla.
So classification is a pteridophyte. Okay, salvinails, salviniaceae, and you have these few species which are common. Pinnata, azolla pinnata is common in Tamil Nadu. And economic value, you have all these important fertilizers, NPK. We have the chief fertilizers which are used, chemical fertilizers which are used are NPK. So you have nitrogen at 5%, potassium is also quite high. Apart from the major nutrients, you have magnesium, manganese, iron, all these are minor nutrients. Okay, micronutrients you call them. So azolla is rich in macro as well as micronutrients. Okay, so this is the benefit of using azolla, because economically it has more value. In one azolla, in single azolla fern, you have all the macro and the micronutrients. You don't have to add them separately as chemical fertilizers. And it is rich in crude protein, definitely, because of the nitrogen which is there inside the azolla fern. It is actually in the form of proteins. So rich in crude proteins, rich in essential amino acids, high ash content, contains several vitamins, rich in minerals, both macro and micro. Okay, it maintains soil health when applied in field, because azolla can absorb the atmospheric moisture. So because of the algae present inside, and it is an aquatic fern, so the cells can absorb the atmospheric moisture, so they bind the soil particles together, so they prevent soil erosion. The soil texture is improved. Okay, so it is very important. Soil texture is very important in agriculture. So otherwise soil erosion will take place. மண் அரிப்பை வந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த அசோலா வந்து ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு. ஸோ அண்ட் பயோ ரெமெடியேஷன், தேசே பயோ ரெமெடியேஷன்னா சரி பண்ணுவது, தட் இஸ் மீன் டு கரெக்ட், to correct a particular physiology. So bioremediation, azolla can be used as a bioremediation technique. So in that case, when you have pollutants in a particular place, the azolla can absorb few pollutants, and it can it can correct the imbalance which is there in the soil. So it can act as a bioremediation, what to say, substance also. And it can provide many different nutrients, not only nitrogen, you have many other nutrients which one particular azolla can provide. Rapid multiplication rate, yes, it grows very fast, and it can be used to prevent weed control also. So these are some of the characters of azolla. So having seen the benefits, we need to grow them, we need to know how they are cultivated. So basic needs are water, definitely, because you need fresh water. You need fresh water, which is necessary in multiplication pond, and you need at least 4 inches in the pond is essential. It should not be very shallow. ஒரு தட்டுல எல்லாம் வளர்க்க முடியாது. You need at least 4 inches minimum. ஒரு தொட்டியில, சிமெண்ட் தொட்டியில we can grow. Actually we were growing it in our college garden also. So adequate water level has to be maintained. ஏன்னா ஓப்பனா இருக்கும், evaporationல water level can just get lost. So we should see that the water level is maintained minimum 4 inches in the pond. And you need a temperature of mesophilic temperature. Normal Chennai temperature is very favorable, anywhere between 32 and 20 degrees. So optimum temperature is 25 to 30, which is very much our temperature normally. Only in peak summer we have to be careful. We should see that the water level is maintained. Otherwise, azolla can grow very well in south climate. It prefers to grow well under partial shade. So it needs sunlight also, but not direct sunlight. So you can grow in a garden. Relative humidity is 85 to 90%. So as I told you, it can absorb moisture. So it grows well
with a very good relative humidity. ஸோ ஒரு நல்ல கார்டன்ல யூ கேன் ஹேவ் இட் அஸ் தொட்டியில வச்சோம்னா கார்டனை சுத்தி இருக்கிற தாவரங்கள் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ குட் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி. தட் இஸ் அந்த ஈரப்பதம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த 85 to 90% humidity is there. pH, it requires slightly acidic soil. So if the it grows well in slightly acidic soil having 5.2 to 5.8 pH. So this is another advantage because இப்போ கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் ஆட் பண்ணி சாயில்ல வந்து pH வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். soil pH becomes acidic. So plants will not grow. So if you keep on adding chemical fertilizers, the pH will still go down. So it will totally become barren. அதான் அந்த நிலம் வந்து சாகுபடிக்கு பயிர் வளர்ப்பதற்கு தரமற்ற நிலமாக போய்விடும். அப்போ வந்து you can instead grow azolla. So azolla can grow even in a slight acidic pH. So azolla will bring back the healthy pH to the soil. So once you start growing azolla, azolla will bring back the healthy pH for the soil. So and being nitrogen fixing azolla, it doesn't require nitrogenous fertilizer. You need to one thing which it requires is phosphorus. So phosphorus you should add as a salt, calcium phosphate or sodium phosphate. Mostly they add super phosphate, calcium super phosphate தான் add பண்ணுவாங்க, calcium phosphate. So and you need to add 20 kg per hectare and the concentration you need to add phosphorus. So once you add phosphorus, it grows very well. Otherwise it doesn't require any other nutrients. So you need they grow it in small tanks. Okay, you can grow it in small tanks or small shallow pond like things. So you have they do it by two types: in situ azolla, ex situ azolla cultivation. So in situ na growing within the standing crop in the field itself. So field la vayal la when you grow the rice plantation or any other where water is stagnant, normally rice la தான் உங்களுக்கு தண்ணீர் வந்து நிக்கும். ஸோ நெல் விதைக்கும் போது தண்ணீர் அந்த நிக்கிற தண்ணியில யூ கேன் கல்டிவேட் அசோலா. தட் இஸ் இன் சிட்டு அசோலா கல்டிவேஷன். எக்ஸ் சிட்டு அசோலா கல்டிவேஷன் வெளியில some other place, not in the same field where another plant is growing. It has to be cultivated outside. So தொட்டியில சிமெண்ட் தொட்டிலையோ இல்ல பிளாஸ்டிக் தொட்டிலையோ you can grow azolla and bring the azolla and apply it in the field. That is another method of cultivating by accumulating a water. ஸோ செயற்கையாக நீரை வந்து சேகரித்து அதுல வந்து நம்ம அசோலாவை கல்டிவேட் பண்ணுறது. ஸோ another thing, பாலித்தீன் பேப்பர் இதில் கூட பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸில் கூட they cultivate azolla. So you need to select a pond location. The important pond size and construction is important. Production of azolla, maintenance of the pond, harvesting, yield of azolla, economics of azolla cultivation. இதுதான் வந்து azolla cultivation உடைய you have to follow these steps for a proper cultivation of azolla. So you require a plastic sheet. If you are growing it in a pit, ஒரு மண்ணில் வந்து குழி தோண்டி ஒரு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு 21 x 3 meters ஷீட் போடுறீங்கன்னா ஒரு 22 x 4 meters குழி தோண்டி you use a plastic sheet and you need a healthy azolla culture. You need soil, you need fresh dung, cow dung, you need a net because you have to cover it. If you are growing it for commercial use, you have to cover it because many birds will come. Okay, birds and they come to eat. கோழி எல்லாம் வந்து தின்னுட்டு போயிடும். And superphosphate, you need superphosphate, and you need an insecticide because when you have mostly mosquitoes வேற நீர்ல வந்து வளரக்கூடிய சில பூச்சிகள்லாம் it will start feeding on azolla. ஸோ அசோலா வந்து the phosphate add பண்ணதுனால சூப்பர் phosphate add பண்ணதுனால you will have some insects also growing in it. Okay, so அந்த insects வந்து வளர விடாம பண்ணதுக்கு we need one insecticide. So we add a mild insecticide, carbofuran, which is a very mild insecticide. So when you add this, azolla grows very well. நல்ல yield இருக்கும். It grows well. So if you don't add an insecticide,
you can see, in that field azolla growth will not be that much. Okay. And ஒரு பூச்சி வந்து தாக்கின மாதிரி இருக்கும், ஒரு நோய் தொற்று தாக்கின மாதிரி it will die easily. So normally we add an insecticide carbofuran. So how do you select a proper pond? It is better to select near to the house because we need to maintain the pond. ரொம்ப தூரமா இல்லாம வீட்டு பக்கத்துலயே இருந்தா it will be easier. And you need a water source also. So hand pump இருக்கோ இல்லைன்னா ஏதாவது நீர்நிலை இருக்கணும், கிணறோ இல்லை ஹேண்ட் பம்போ இல்லைன்னா டேப்போ ஏதாவது வந்து டு கலெக்ட் வாட்டர். ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல இருந்து நீங்க தண்ணி எடுத்துட்டு போய் கொட்டுறீங்க தொட்டியில, ஸோ யூ நீட் அ வாட்டர் சோர்ஸ். அண்ட் இட் ஷுட் பி அண்டர் பார்ஷியல் ஷேட் இஸ் ஐடியல். இல்லைன்னா யூ கேன் ஒரு கவர் பண்ணலாம், ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் மாதிரி இது பண்ணி கட்டிட்டு யூ கேன் கவர் த பிளேஸ் வித் கவர் த ஐ மீன் பாண்ட் தொட்டியை வந்து கவர் பண்ணி வைக்கலாம். பிகாஸ் இட் ரெடியூசஸ் த எவாபரேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ டைரக்ட் சன்லைட்ல இருக்கக்கூடாது, should be a partial shade. So it should not have pointed stones or roots or thorns. Okay, ஷீட் வந்து பங்க்சர் ஷீட் வந்து ஓட்ட போட்டாச்சுன்னா தண்ணி எல்லாம் போயிடும். ஸோ the pond wherever you are going to, நீங்க பிட்டு குழி குழி வந்து ஏற்படுத்துறீங்கன்னா அந்த இடத்துல கல்லோ இல்ல தான்ஸோ இல்லாம பாத்துக்கணும். And size of the pond depends on what kind, how much need you have, எவ்வளோ தூரம் நீங்க கல்டிவேட் பண்ண தேவை இருக்கும். For a small cultivation 6 by 4 feet is enough. 1 kg per day you can get 1 kg azolla per day for an area of 6 into 4 feet. So it should be cleaned. Okay. And you have to spread the plastic sheet, and all sides have to be secured properly by placing bricks over the side wall. So sheet போட்டுட்டு ஷீட்டுக்கு வெளியே வந்து மண்ணில் வந்து பிரிக்ஸ் வச்சிருவாங்க, so that it doesn't fly off or it doesn't get inside. And அது வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட் வந்து நகராம நம்ம பார்த்துக்கணும். either you can put கல் போடலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது பேம்பு ஸ்டிக் வச்சு பண்ணிக்கலாம், உடன் போல்ஸ் இல்லைன்னா இரும்பு தடி வச்சு இரும்பு இல்லைன்னா கல், வாட் டு சே, கருங்கல், அதை வச்சு கூட we can we can stabilize the sheet. So this is how it is done, what I told you. ஒரு பிட்டு குழி மாதிரி போட்டுட்டு அதுல பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டு then you have to place bricks over it so that it doesn't fly off or it doesn't go inside. And then they just cover it with another plastic or a net like substance, so that it gives partial shade to the growing azolla. So you have to mix fertile soil with cow dung and water. Okay, and you have to spread it over the pond, and then add about 1 kg of fresh azolla culture. And then you also add water mixed with cow dung. So it is called biogas slurry. ஓகே, இப்போ பயோகேஸ் இஸ் வெரி எங்கெல்லாம் வந்து கவுஸ் நிறைய வளர்க்குறாங்களோ கவு டங்கை வச்சு தே மேக் பயோகேஸ் mixture of methane, okay, carbon dioxide and methane. So that is used as fuel. இப்போ கேரளாலலாம் எல்லார் வீட்லேயும் you will have a biogas plant. It is they use the synthetic and the syntax tank தான் they use it as a biogas. So they'll add all the cow dung and all the organic waste, and it leads to anaerobic decomposition, and it releases methane and carbon dioxide. So methane gas is a very good fuel. Hydrogen and methane are released, so they are used as fuel also. So biogas slurry and the waste இருக்கு இல்லையா, அதை கூட they can use it as a, instead of cow dung you can use biogas slurry. So the monsoons this season, if rainwater can be harvested, used for cultivation of azolla. So நிறைய நீர் வேஸ்டா போகும்போது ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்லாம் everybody is doing it at home. So the harvested rain waterல கூட you can grow azolla. So salt water இருக்கக்கூடாது. It should not be a hard water. நம்ம நிறைய சென்னையில போர்வெல் எல்லாம் ஹார்ட் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். That is, it has a salty taste. It has high amount of calcium carbonate. So it should not be a salt water. It should be a fresh water.
Only then azolla grows well. So you have a tank like this built, lined with plastic sheet. So you can maintain the pond. Okay, you once in 2 weeks you have to add 1 kilo cow dung and 100 grams of superphosphate. So if you want to maintain a good growth of azolla throughout, every once in every 2 weeks you have to maintain the pond. And aquatic weeds, if they are growing, you have to remove them. Okay, and once in 6 months you have to remove this water and add fresh water and start a fresh culture. Otherwise, the water becomes very dirty, used up, it gets used up. So once in 6 months you have to empty the pond and fill it with fresh water and again start the cultivation. So this is as the azolla is added, and after a month you can see it is full of azolla. So day 1 looks like this, day 5 looks like this, day 10 looks like this. Okay, this is just to show you a comparative picture of the growth of azolla. So in large scale cultivation, they use very big ponds, very big concrete, தொட்டி மாதிரி கட்டிடுவாங்க. So they, according to the size of the pond, the amount of water or amount of phosphate, superphosphate, amount of cow dung also varies. So how do you harvest it? You have to just remove it with a sieve. Uh, sieve சல்லடை மாதிரி இருக்கும் பெருசா, அதை வச்சு you just immerse it and then you take up the azolla. So depending on the initial quantity of culture, depending on the environmental condition, in 2 to 3 weeks time, that is கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே you get a good growth of azolla. So you can harvest it every day after the full growth. So plastic sieves or wooden sieves can be used, and you get 800 to 900 grams, nearly 1 kilo of azolla per day. Okay, can be produced from the area of 6 into 4 feet, and you can directly use it for as animal feed. Okay, you can fresh form or you can dry it and you can mix it with animal feed, cows or cattle, goat feed, any animal, even for கோழி பண்ணைக்கு கூட கோழி தீவனம், மாட்டு தீவனம், you can mix azolla along with that. And it has to be washed thoroughly with fresh water to remove the smell of dung. So harvest பண்ணின உடனே we have to wash it because it will have the smell of cow dung. The superphosphate இருக்கும், அந்த smell இருக்கும். So you have to remove it when you, before giving it as cattle feed. Okay, if you are going to put it in the soil, it's okay. But if you are going to give it to cattle as feed, then you have to remove the smell of cow dung and superphosphate. So you have to wash it with water. That additional step has to be done. So yield of azolla is 8 to 10 tons, which is equal to 25 to 30 kg nitrogen, which is again equal to 55 to 60 kg of urea. So if you grow azolla, you save so much money for which you are going to spend for any nitrogenous fertilizer or any urea based fertilizer. Okay, so that is the benefit of growing azolla. So they have found out, they have worked out on the expenditure also. They say you need just minimum 500 rupees for preparing the pond. Okay, if you have 500 rupees, you can prepare a 6 by 4 feet pond. So net profit what the farmer gets is 4,000 rupees for 500 rupees. So for 500 rupees, if he invests, he gets around 4,000 rupees as profit. So you are not going to start with 500 rupees. Definitely you will make, when you're taking it as a commercial entrepreneur strategy, you will invest more. Minimum you will invest 10,000. So you just imagine how much of profit you will get. Because see, otherwise you need, for any growth, cultivation, you need fertilizer so much. Okay, so total expenses for fertilizer, urea 326 kgs. But if you if you go in for cultivation work with azolla, you will require only 260 kgs of urea.
Okay, so you can't say with azolla alone you can finish the cultivation. It you can just add it along with urea. So the requirement of urea becomes very less when you add azolla to it. So superphosphate, when you require 333 kg with chemicals alone, it is enough if you have 278 kgs. So they have worked out all these things. So total expenses comes down to much you know uh, high. You get a good profit with cropping with azolla. If when you add azolla to your fertilizer, you get an additional profit of 14,000. So that is how they say. So when you use a traditional chemical fertilizer method, you get a profit of 69,000. But when you use azolla plus the chemicals, you save a lot on chemicals, isn't it? It's seen here. So you get an additional profit of 84,000. So you get totally 14,000 extra when you add azolla along with the traditional chemicals. So that, and that way you are going, I mean, you are helping the soil also from getting polluted. Okay. And I mean, 15 to 20 days you can harvest 3 kgs, they say, per day. Azolla can be harvested for 15 to 20 days. So they say they have worked out on all the costs of it. So the total profit in 6 months is 3,97,408 rupees. That has been calculated with azolla cultivation. So that this gives you a very good idea of going as an entrepreneur. If you have a small land or a farm, you can go in for azolla cultivation also. And now it has a very good use, because azolla is mainly used in rice fields. Okay, so they say rice azolla, you can use it as green manure. Green manure means after the harvest, before the next season. இப்ப அடுத்த சீசன்ல வந்து பயிரிடறதுக்கு முன்னாடி you add azolla in the soil and mix it. Okay, 1 month 2 months முன்னாடியே you mix the soil with azolla. So the azolla will get decomposed and the nitrogen rich, the soil will be rich in nitrogen. So when you sow the rice seeds, immediately it gives a very good a fertilizer. It acts as a very good fertilizer. So rice azolla can be used as a green manure. And again, in Kerala they grow fishes in the rice fields. There is a particular rice variety which is grown near the estuary. Estuary na, where the river meets the sea. So அந்த இடத்துல they grow a particular variety of rice, and they have a particular variety of fish also growing. So they grow rice, azolla, as well as fish, all the three together. So they get a good yield of fish also, they get good yield of rice. And using the fish excreta, the azolla also grows very well, because the fish excretes phosphorus la nariya excrete பண்ணும். So fish nuடைய feces la you have good amount of phosphorus. So what happens, azolla also grows well, so you don't need to add any nutrient. So all the three grow very well. They inter interact with each other and they grow very well. So one is you can use azolla as a green manure. Another, they have practiced growing rice, azolla, and fish together. Again, in some area they grow rice, azolla, and duck. Okay, because ducks grow in water. I mean, they like to be in water always. So they have started combining both poultry and agriculture, rice plantation. So rice, azolla, and duck. So the azolla forms a feed for the duck. Okay, azolla forms a feed for the duck. So duck is not going to eat each and every azolla leaf. So duck's excreta forms a good nutrient source for growth of azolla. Again, both of them become good for rice cultivation. So again, rice, azolla, animal feed. Azolla is good for it as an animal feed also. So azolla offers a very comprehensive benefit.
It protects the soil, it protects the water. You can grow 2 to 3 different, you can grow a plant as well as an animal, poultry, with azolla. So that is what they say, dual cropping. Okay, that is what is called dual cropping. And it is used as a cattle feed, it is used as a biofertilizer, it is used as fish food, food for pig, goat, poultry. Okay, so that's what I told you. When it is used as a feed, it must be washed with fresh water. So this is what is called rice duck azolla system. Okay, so you have it was developed by a Japanese farmer. So he used to practice rice and hybrid duck culture. So he didn't use any pesticide for rice cultivation. So he introduced hybrid duck primarily for weeding purpose. So he had a particular duck which will eat the weeds. Okay. The duck effectively made a weeding job by disturbing the soil surface. So the duck will give out the excreta, which is rich in nitrogen and phosphorus, and using that, the azolla grows well. Okay, and primarily from now the rice duck culture is widely practiced in organic rice farming. So nitrogen, only for nitrogen, azolla is introduced into the system, and azolla provides nitrogen for rice as well as for duck, and contributed to the suppression of the weed. So duck, on the other hand, contributed to azolla by eradicating azolla insect pest. I told you it fed on the insects also, and spreading azolla by its movement. So duck will always, it வாயால வந்து தண்ணீரை வந்து அலசிக்கிட்டே இருக்கும். அலசிட்டே இருக்கும்போது it will move. ஓகே, ஸோ அசோலா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி வளர்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. பிகாஸ் மூவ்மெண்ட் வாஸ் தேர், more of oxygen is getting inside the pond water. So azolla it is useful. So as another point is, the duck started eating the insects which will otherwise control the azolla population. So duck's excreta will supply phosphorus to azolla. So rice duck azolla system is being adopted by organic farming technique. So rice insect azolla provides nitrogen, it fixes the atmospheric nitrogen. Okay, and it provides the growing rice. Okay, insects are eaten by the ducks, and weeds are removed by azolla, and ammonia is provided to the rice. Okay, and ducks excreta provides nitrogen and phosphorus to the growing azolla. So this is a multiple effect of duck azolla rice farming system. So how can you apply azolla in rice field? Is as a green manure or as a dual crop. So green manure, azolla is collected directly from ponds and it's applied to the field. I had already told you, 2 to 3 weeks time before the rice seeds are sown, 2 to 3 weeks time, you mix it with the soil and then allow it to get decomposed. So rice can be transplanted subsequently. So azolla application contributes to about 20 to 40 kg nitrogen per hectare. What is dual cropping? It is grown along with rice. Okay, so rice grow on the transplantation அப்புறம் நீர் நிக்கும் இல்லையா, தண்ணீர் நிக்கும் போது அந்த நிக்கிற தண்ணியில they will grow azolla. After 7 to 10 days of transplantation, fresh inoculum of azolla is applied in the field, and single super phosphate is applied. Anyway, for rice, they have to apply phosphate. So, and the super phosphate, even the azolla grows. And in about 15 to 20 days, thick mat of azolla is formed, and it gets decomposed and releases the fixed nitrogen for the growing rice. So, growing azolla within the rice field itself is dual cropping. Green manure is after the harvest of rice, the azolla is mixed with the soil. Before sowing the next crop, it is well decomposed in the soil and it is rich in nitrogen. So that is as a green manure. So this is the dual cropping which you can see along with the rice. The azolla grows in the soil. This is a picture of a good picture of azolla, Indian azolla. So it is this picture shows you how it is used as a poultry feed, as a cattle feed. Okay,
for horses, goats, for cows and chicks. They can just mix it. It can eat directly, or it gets mixed with the cow feed or the poultry feed. So benefits of azolla is a feed for livestock because it contains very good essential amino acids which are required for growth. It contains lot of vitamins. It contains minerals, calcium, magnesium, manganese. Okay, excellent nutrient feed. It has low lignin content. So lignin is a very, it is a, uh, it is a macromolecule. It is very difficult to, decompose lignin. Okay, so since it is very low in lignin content, animals can easily digest this. That is why it is very important for as animal feed. So poultry, birds, for increasing the weight of the chicken, and animals also. So you can use it to feed sheep, goat, pig, rabbit, fishes. Can use it is used as a biofertilizer also, as we had already told you. And azolla can form a thick layer on water surfaces, so other water plants cannot grow. So it is used as a weed control mechanism also in the paddy farm. So mosquito control, they have seen that azolla has another ability. It restricts mosquito breeding because it grows completely covering the aquatic area, water. So there is no place for mosquitoes to lay eggs. So they have seen that growing azolla, in a way it controls the mosquito population. So that is why it is also called mosquito fern. But even if you have so many benefits, there are certain limitations also seen in cultivation. Water is a prerequisite for its multiplication. So wherever you find water source, there only you can grow you can go for azolla cultivation. So huge quantity of inoculum is required, which is difficult for transplanting action during rainy days. Okay, you need, suppose you want to transplant, you want to grow it freshly, you need a high amount of inoculum. You need high amount of azolla. So in the rainy days, it is difficult to get the supply. And 35 degrees and more is not suitable. So in summer, you cannot cultivate azolla. That is when you talk about South India, in South India, Tamil Nadu. Extreme low temperature is also not suitable. It may not be a limitation for us, but in north, it is very difficult to grow azolla. And non-availability of technology to use azolla as a dry inoculum. So in still there is technology has to be developed for using azolla as a dry. That means you can dry it and then use it as an inoculum, because it is easy to store if it is dried up. Okay, inoculum na enna? You want to use it as an inoculum for the next growth yield. So you need fresh azolla as an inoculum to put inside a pond. So if you had a technology to use a dry inoculum, it would have been much better, because dry inoculum is easy for storage. It is easy because it occupies less space, and it is easy to transport dry inoculum than wet inoculum. So that becomes a limitation. And non-availability of varieties suitable for higher temperature with low pH application. There are not many varieties of azolla available. Initial cost of cultivation is high. In the first year, maybe you need to, because maintenance pond கட்டுறதுக்கு தண்ணீர் வந்து மாத்துறதுக்கு you need, initially you need some amount. So that cost is high, they say. And market for azolla is not so popular. This is a very important limitation, because எல்லாருக்கும் azolla பத்தி தெரிஞ்சிருந்தும் they won't go in for azolla, because it has to be mixed with chemical fertilizer. It will take some time for azolla to decompose and release the nitrogen. Instead, chemical fertilizers easier on the, it will it will be very easy for using chemical fertilizer. So that it is not very popular. Many people will not go in for buying azolla. அதனால மார்க்கெட்டிங் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு. Definitely it is, all this is because ignorance of people about benefit of azolla. So you need to create awareness among the people for azolla. Only then these limitations you can uh, um,
You can the limitations can be overcome. So this is a small demonstration for azolla cultivation. You can just see it. அப்படியே அப்படியே நிறைய விட்டுருங்க. அப்படியே நிறைய விட்டுருங்க. அடுத்து தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். 10 சென்டிமீட்டர் தண்ணி நிற்கிறோம். ஊற்றுங்க போங்க. 3 இன்ச்சு உயரம். 3 இன்ச்சு உயரம். இன்னொரு கோட்டை அப்படியே தள்ளி 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 அங்கே ஒரே இடத்துல ஊற்றாதீங்க. கொஞ்சம் அந்த புளி விழுந்துதான். மண் அதிகமாக போடலாம். தப்பு இல்லை. இருந்தால் கூட ஒரு அளவுக்கு இருந்தால் தான் அந்த இது ஊட்டச்சத்து. கேள்வி நான் வந்துட்டீங்களா? இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கணும் 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு. ஊற்றி முடித்தோடனே நல்லா முடிஞ்சால் ஒரு குச்சியில் கூட கிளறி 3 கிலோ அப்போ போட்ட சாணி, காலையில் போட்ட சாணி 3 கிலோ நல்லா புது சாணி எடுத்துக்கணும். பழைய சாணி எடுத்துக்கூடாது. 3 கிலோ புது சாணி எடுத்துக்கணும். கலைக்கு இப்போ எடுத்து அதை ஊற்றுக்க. அப்படியே அதிகம் வேண்டாம். 30 கிலோ மண் 3 கிலோ சாணி அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லையான்னு பரவாயில்ல. ரொம்ப அதிகமாக கூட இந்த வளர்ச்சி கம்மியாகும். அந்த நடுவில் ஊற்றிக்கோங்க. நடுவில் அப்படியே ஊற்றுவோம். ஒரே இடத்துல துணி மாதிரி விடுவோம். ஊற்று கழிச்சு இந்த மாதிரி சாணி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சூப்பர் பாஸ்பேட் தான் வாங்க. இந்த பக்கம் வாங்க. அதை அளந்துங்க. இதை காட்டு. இதை இந்த பக்கம் இப்படி வந்துங்க. இந்த மாதிரி போ. இங்கே வாங்க. லேசாக அப்படியே தூக்கி விடுங்க. இது வந்து இல்லை அப்படியே எடுத்து கையில் கொட்டிட்டு சும்மா கொட்டிக்கிட்டே தூரி விட. இது சூப்பர் பாஸ்பேட்டு. சூப்பர் பாஸ்பேட்டு சூப்பர் பாஸ்பேட் வந்து 30 கிராம் அளவுக்கு சூப்பர் பாஸ்பேட் போடுறீங்க. அடுத்து அசோலா விதையை போடணும். நல்ல ஒரு கலர் கையில் எடுங்க. இதாம விதை. இதான் விதை. பாசி மாதிரி இருக்குது. அப்படியே தூள் பார்த்துருக்கீங்க. அடியில் மேல போடுங்க. இது பண்ணுங்க. இது நாளை காலையில் வந்து நல்லா இருக்கும். ஒரு மாசத்துக்கு மண்ணை வாரிட்டு தண்ணி எடுத்துக்கணும். புது மண்ணும் புது தண்ணியும் போடணும். அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் சூப்பர் பாஸ்பேட் ஒவ்வொரு முடி இப்போ போட்ட மாதிரி போட்ட மாதிரி அளவு அவ்வளோதான். 3 அதே மாதிரி 6 மாதம் முடிஞ்சிடும். 6 மாதம் முடிஞ்சோம் என்ன பண்ணணும்? இதை அப்படியே செட்டை மாற்றணும். இதை வாங்கி இதை செட்டை எடுத்து விட்டு ரெண்டு புதுசாக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மணல் அள்ளி போட்டு புதுசாக இதே மாதிரி செய்யணும். இப்படி செஞ்சால் வளர்ச்சி ஒரே மாதிரி இருக்கும். வேண்டும். தினந்தோறும் குழியில் உள்ள அசோலாவினை கலக்கிவிட வேண்டும். தினமும் அசோலாவை கலக்கணும். டிகிரிலிருந்து 31 டிகிரி சென்டிகிரேட் உள்ள இருக்கிறது. ஒவ்வொரு 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை 2 கிலோ புதிய சாணம் மற்றும் 10 கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட் தண்ணீரில் கலந்து குழியில் ஊற்ற வேண்டும். 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை 1/3 பங்கு தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும். பதிலாக சுத்தமான தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும். 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை 1/3 பங்கு தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும். அதற்கு பதிலாக சுத்தமான தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும். மாதம் ஒரு முறை 1/3 பங்கு மண்ணை வெளியேற்ற வேண்டும். பிறகு சுத்தமான சலித்த செம்மண்ணை இட வேண்டும். மாதம் ஒரு முறை 1/3 பங்கு மண்ணை வெளியேற்ற வேண்டும். பிறகு சுத்தமான சலித்த செம்மண்ணை இட வேண்டும். அசோலா விதைகளை தவிர 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை அனைத்து இடுபொருட்களையும் வெளியேற்றி பின்னர் புதியதாக இடுபொருட்களை சுத்தமான சரியான அளவில் இட்டு தயார் செய்ய வேண்டும். மொத்தமா எல்லாத்தையும் எடுத்து சரியா திரும்ப பண்ணணும். 1 கிலோ அசோலா உற்பத்தி செய்ய 75 பைசா மட்டுமே தான் செலவு. 1 கிலோ புண்ணாக்கு 1 கிலோ அசோலாவுக்கு சமம். புண்ணாக்கு போன்ற அடர் தீவனங்களை மிகவும் குறைத்து கொள்ளலாம். அசோலா உட்கொள்வதால் பால் உற்பத்தி 15 முதல் 20% அதிகமாகிறது. கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு அல்லாத சத்துக்கள் அதிகரிக்கிறது. அசோலா உட்கொள்ளும் கோழிகளே அதிகமாக எடை வருகிறது.
இந்த மாதிரி பல பலன்கள் இருக்கு. மாடு, ஆடு, கோழி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? சரி, என்ன பிரச்சனைனா கேட்டுங்க அப்படியே. இந்த மாதிரி முறையாக பண்ணலைன்னா என்னென்ன பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் என்னென்ன? முதல்ல அசோலாவானது தண்ணீர் வறண்டு விட்டால் உடனே இறந்து விடுகின்றது. தண்ணீர் எந்த நேரத்திலும் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம். ரெடியாக கொடுக்கும். ஈரப்பதம் வந்து 85லேருந்து 90% இருக்கும்போது அசோலா நல்லா வளர்ச்சி அடையுமா கூலிங்கில் இருக்கணும். சூரிய ஒளி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலங்களில் பகல் நேரங்களில் அதிக சூரிய ஒளி அசோலாவை பழுப்பு நிறமாக மாற்றுகிறது. காற்று அதிக வேகமாக வீசும் காற்றானது பாத்திகளில் அசோலாவை ஒரு பக்கமாக கொண்டு சேர்த்துவிடும். அதுக்கு நம்ம அசோலாவின் வளர்ச்சி பெரிதும் பாதிக்காது. ஒன்று அதிகமாக குமிஞ்சதுன்னா கீழே இருக்கிற ஒரே இடத்துல குமிஞ்சுன்னா அது வளராது. சமமா எல்லா இடத்துலையும் மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை, காரத்தன்மையுள்ள மண்ணில் அசோலாவின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது. மாட்டு தீவனமாக பச்சையாக அல்லது பதப்படுத்திய பயன்படுத்தலாம். இதை காய வச்சு கூட போடலாம். எடுத்து நல்ல வெயிலில் காய வச்சா இலை மாதிரி சூரியணும். அதை கூட நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம். இதை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. இந்த தீவனத்தை, மாட்டு தீவனத்துக்கு இதை தயார் பண்ணி பெரிய குளமாக போட்டு ஹைதராபாத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசியில் இந்த கடைசி வரைக்கும் க்ரீன் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ காய்கறிக்கெலாம் க்ரீன் ஹவுஸ் வைக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸை போட்டு வலை போட்டு இவ்வளோ பெரிய பெரிய தொட்டி கட்டி இதை வளர்க்குறாங்க. வளர்த்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே வெளிநாடு இது பண்ணி வெளிநாடு கூட்டு போகிறாங்க. அதிக புரதச்சத்து, கொழுப்பு சத்தும் கால்நடைகளுக்கு தேவையான அமினோ அமிலங்கள். சாதாரணமாக நீங்கள் போடாத மாட்டுக்கும் இதுக்கும் 1 லிட்டருந்து 1.5 லிட்டர் பால் ஏறி வருது. நாங்கள் போட்டு பார்த்துருக்கோம். இப்போ நிறைய வீட்டில் போடுறோம். நீங்கள் 2 போட்டுக்கணும். ஒரு இதுக்கு 3/4 கிலோ எடுத்துட்டு 5 நாள் கழிச்சு எடுத்து ஒரு மாட்டுக்கு மட்டும் கொடுங்க. அந்த ஒரு மாடு இப்போ எவ்வளோ பால் கறந்துருக்குன்னு பாருங்க. இது கொடுத்து பார்த்து எவ்வளோ பால் கறக்குது. நம்ம 2-3 போட்டுக்கலாம். வித்தியாசம் என்னன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகம் பண்ணுறதா இல்லையாங்க உங்கள் அனுபவத்தில் கிடைக்கும்ல, அது தெரிஞ்சுக்கணும். அசோலாவை கோழிக்கும் வாத்திற்கும் தீவனமாக பயன்படுத்தலாம். வியட்நாம், சீனா போன்ற நாடுகளில் சராசரியாக ஒவ்வொரு கோழிக்கும் 100லிருந்து 300 கிராம் வரை அசோலா தினமும் இடப்படுகிறது. கோழி குஞ்சுகளுக்கு தீவனத்தில் அசோலாவை 20%